Walikuwa nafikiria tuko Zanzibar. Eish! Kulingana na vile tulikuwa tumepanga wewe. Na chocha. Kuzia wase uoga. Bed and breakfast. Yes. Tukichapa breko hivi. Mumeondoka. Boy wetu alikuwa hapo chini. Atuchukue aturudishe kwake. Every couple desires to go away for a honeymoon, be it Paris, be it Maldives, Mombasa, Dubai, you name it. But what if you have to change the destination of your honeymoon? Remember, honeymoon brings you together and continues sparking up the wedding bliss. Join me, Tabitha Martin, on Events Hub as we join Mr. and Mrs. KIMERIA, who will be sharing on where they spend their honeymoon destination. Welcome to Events Hub, home of solution. We are excited to have this couple here with us today, Mr. and Mrs. KIMERIA. Karibuni sana Events Hub. Asante. Yes, maybe you can introduce yourself to the audience. They know who you are. Nani anaongea, ni wewe ama ni mimi? Unaweza anza. My name is Johnson KIMERIA, husband to Mercy KIMERIA, seated next to me. We are born again. We are blessed of the Lord, with 4 children, 2 girls and 2 boys. Beautiful. Let us hear your voice. Okay. I think my husband has said it all. I'm Mercy KIMERIA, wife to Johnson KIMERIA. Okay. And he has said we are blessed with 4 beautiful kids. Awesome. Yes. If I may ask, how long have you guys been married? Okay, we've been married for 12 years. 12 years, yes. Yes. Awesome, awesome. So, being married for 12 years, maybe before we even go to the details, do you have something to tell to the new couples who are getting married? 12 years, it's quite some time. Yeah, 12 years it's not a short time. There is enough share of good times and some sour moments. Yes. In marriage. It's never rosy. There are some parts of, challenges in marriage, in aspects to do with communication, finances, spiritual aspects, especially when you're coming from different denominations. Yes. Family backgrounds as well. Yeah. They come into play. Our extended families. Yes. As well. They come into play as well in marriage. The social aspect, the people around you, your peers, your friends, your former schoolmates, your colleagues as well, where you work. So you can add something? Maybe what I can add, I will just advise the young couples, because it has also worked for us. A lot of communication. And when you are getting into marriage, most of the young couples, they have a lot of expectations. I think that has brought a lot of crisis in marriages. Yeah. So it is good you accept the man that you married or the wife that you married. You work together. And with a lot of communication and prayers, it is going to work. Awesome. Thank you so much for that. Now, let me take you back to 12 years ago. Mr. Johnson, you've seen this beautiful lady by the name Mercy. You've engaged her and you've started the process of your wedding. How was that journey? You guys are now preparing. Ushamu engage uko like sasa tufanye harusi. How was that? From my side as a man, I was quite ready for marriage. Okay. Yeah, kidogo.
aliona nikaa nimempeleka mbio sana. Because she was a little bit young and just from school. Mahali nilimtoa huko, sasa amekuja tao. Alikuwa anadhania sasa tao ni kukuja kwanza ang'are. Asle kidogo wapi. Akapatana na mzito hapa, ako ready kaja. Mimi ni kumpeleka mbio. Kidogo kidogo, nataka nijue watu wenu. Nijue kwenu, dawari ndio hiyo. Tushamaliza, so hata by the time we were planning for the wedding, it had not really sunk into her. Like, I'm getting married, man. But I was going for it. So after we were done with dowry, I was set for wedding preps, kuform committee, kuongea na mabeste, kuanza kutafuta service providers here and there, some of whom I knew. Others kutafuta tu, una rely tu na referrals na vitu kaa hizo. So yeah, that's where we started. All right. So when you now started the journey, like you're preparing for your wedding, you're sourcing out the service providers. Now it came to the D-Day. Were there any challenges you encountered, or all the service providers delivered to the core? We didn't have major challenges with service providers. Just a few hitches. All right. Here and there. Okay. That were we to do the wedding again, we would streamline. All right. Yeah. One thing I noticed, we had an issue with Deka in the morning. All right. Especially za magari. Lakini hiyo ilikuwa ni juu ya transport manager. Ule mse tulikuwa tumeassign job ya kupanga magari. I don't know, that particular day. He went to mteja. Akaenda mteja, akapoesha simu. In the morning? Wow. Yeye ndiye ako na list ya magari, the owners, the drivers, or something like that. So people were a bit stranded. Okay. And that ate on a bit of our time in the morning. For like up to more than an hour. So hiyo ina cost. Yes. Ina cost the entire day. Yes. Because now recovering that 1 hour or even 2 hours was not possible. Yes. At the end of the day tulirush. Hata commitment fee yenye tulikuwa tumelipa church. Ati tukifika on time tutarudishiwa, hiyo nayo ilikunywa maji tu hivyo. Na vitu kaa hizo juu tulikuwa tukue grao by 10. By 10, Past 10, even by 10 minutes or so, hiyo do inaendanga hivyo. So doka hiyo, I think ilikuwa was it 10 or 15? It was 10,000. 10,000 mazee ilienda tu hivyo juu ya kukosa kukeep time. And that was 12 years back. 12 years back. 10K ni kama tuseme 30 or 40K now. Now, sure. Yeah, so that was a huge amount of money. Yes. Other service providers wali come through vizuri, going by the means at the time. Wase wa video walikuwa reliable to some extent, though I think we had worked with one still and one video. Okay. Yes. Siku hizi naona wedo za siku hizi lazima ni wase wawili. Yes. So at least they are able to do some substantial coverage. Yes. So in our time that was not the case. Okay. So pia hiyo ilileta issue delay kidogo. All right. Vitu zingine kama tents, grounds were set na tents were pitched a day before. Mse wa sound pia mse wa sound kidogo haku come through vizuri. And the DJ. Na DJ. Huyo DJ kwanza alikuwa nje sana.
Alituchangia song. Alituchangia songs. Wow. Mnampatia song list. Mlikuwa mmeshampea playlist? Tunampatia masongs zenye tunataka. Mnasikia song tofauti. You're not in a position to signal them which song they should be playing at what time. I think your coordination haikuwa fiti. Okay. Also, they had not tried their machines. Because the guy we were working with, alikuwa tu amebuy hizo machines. They were nice, but the technical aspect of, handling them, ilitufail hiyo siku. Unapata mic, haifiki, cordless mics, range. Haifiki. Juu wedo yetu nayo, ilikuwa ya master. We are sorry. Saa muraia ilikuwa faa. So sisi, inauguration yetu, tulikuwa tunaifanya huko ndani ya maji. Unacheki? Yes. So, wase nikaa wakuwa wanajua, kuna time itafika, the corded mics will not transit to where we were to do our vows. Alright. So ile cordless nayo ilikuwa haikufika hiyo range. So unapata wasee huku nje hawasikii hizo vows vizuri. There was no proper projection of sound. So I think hapo sound kidogo they would have done a better job. Kitu ingine mazaili nitoa timing. Wacha niseme ya mwisho ndio na wewe uongee. Ule mse tulikuwa tumepick atufanyie praise and worship. Alikamna song ingine in our wedding. Hiyo ngoma hata hakuna vile inaweza kupeleka kwa uwepo. Hiyo nayo. Hiyo ilinitoa timing sana. He was to do it with another lady. Huo dem na yeye sijui amekosa fare ya kukuja wedo yangu mazee. Sasa jamaa na yeye anajituma peke yake. Ile wimbo walilid nayo ati walipomuua Yesu. Walidhani wameshinda sijui nini. Sasa ngoma kaa hiyo na wedo kuongea kweli. Hata shosho huko kwetu Nyeri ngoma kaa hiyo hata hajui ni nini. Si wenyewe hiyo si ngoma ati unajua message ya hiyo song. Haiko inapelekana na wedo hata. So hapo nilisikia tu hapo tumeuma nje. So you can add something. I think what I can add, pia mse wa keki. I don't know what happened. Juu keki moja hata ukiona kwa video inakuanga imekatika. Wow. Kwa setup sasa ile ya cake setup. So keki moja one of the tile kwa imekatika. Yes. So sijui kama ni akibeba. So huwa naona haikai poa. It was negligence on their part. Yeah, it was. Okay. Yeah. And let me ask you this as a bride. Unajua some brides wanakuanga na bridezilla. I want my day to be perfect. So umeamka morning, transport manager hayuko. And then unaambiwa gari hata mjui who is going to handle because the phone is off. At that time ulifanyaje? Because I'm thinking ulikuwa unajua hiyo information ama ulikuja kujua after? Okay, about the transport manager, mimi sikujua. Okay. But Kenya nilisense, for them walikuwa ile time walikuwa wanikujie, walidelay sana. Yes. And especially nilikuwa natolewa kwa my pastor mwenye alikuwa na officiate. So aliamka mapema, imagine anaenda kwa harusi yangu na ameniacha kama nimegojea kuchukuliwa. So na tulikuwa tumejitayarisha mapema, mse wa makeup ametufanya ameishia. So hapo ndipo nilisense kuna kashida. Okay. So pili nitoa timing juu nilikuwa na expect akuje mapema. Yes. Na walichelewa kiasi. So hiyo information ulikam kujua after. Sasa hiyo information alini explainia why they were late. All right. Maybe Mr. KIMERIA can ask you this. You've realized in the morning that your transport manager is off. Achukui simu
and now watu wadeko wanashanga tunaenda gari ni gani tuna decorate. How did you hack that in the morning? That really drained me, unsettled me, cause now ilibidi sana nianze kazi ya coordinate, making calls when I'm supposed to be taking a shower, some nice breakfast, nimerelax. So ikabidi sana nianze kupigia wasee simu, kuwa coordinate, kuambia what to do, where to go. At some point ilifika place tuka change place yenye magari ilikuwa ifanyiwe deka. Juu ya logistics. Okay. Ilikuwa ifanyiwe somewhere along Thika Road. Ilibidi saa tumeileta Kahawa West to a nearer place. Juu magari mob saa zilikuwa hapo, after zimefail kujua ni wapi, zilikuwa matu hapo. So tukazi coordinate zisitoke hapo. Instead mse wa deka akam, and of course unajua tena kubadilisha service provider vile alikuwa amejipanga pia haiendangi vizuri nao. So hapo pia tuliwatoa timing. Kutoka hapo I think on transport something else that really unsettled us ni mother. Madhangu na auntie ni nani? Unajua mother alidaisha ati vile wife anaendewa ati hata kijana yake pia kujiwe na motorcade. Sasa zile magari kwanza zimechapwa deka, kwanza zinikujie. Alafu ndio ati saa zikituchukua tuende tuchukue the bride of which sasa hiyo pia ili on time. Yes. Juu mi ningetoka hata na nduthi ama tu ni kaye niende. Lakini sasa wali insist design nyingine nikaona kwani ni spiritual. Ikabidi ni nyenyeke. So hizo ni vitu zili on time. But coordinate hiyo mambo ya transport kidogo ili tutoa timing asubuhi. Alright. Okay. So that is key. Mse akitafuta harusi make sure wako in the same language na transport manager. Yeah. Alright. There's something else also you said that DJ hakukam ali change the playlist na mlikuwa mmempea playlist. Is it that hamko na rehearsal a day before ama what happened? We had the rehearsal on Friday. And my team kila mtu alijiavail kukuja. Okay. And so hata kama songs za kuingia the bridal team wao wenyewe ndio walijichagulia na waka practice. Yes. And I also had my choice. Na DJ akapatiwa hiyo playlist. Okay. Sasa on the very day ya harusi it was so disappointing. Alifeel the bridal team na akanifail, especially mimi alinifail. Hakukuwekea ile song. Hakuniwekea ile song yenye nilikuwa niingie na waliniwekea different song. Yes. So hata ukiangalia kwa vida my husband anakuanga amekunja song hiyo time akimwangalia sura. Try kumsignal. Kumsignal na haoni. And it was venye tu unasikia akisema tulikuwa late hakukuwa na hiyo time ya sijui aende ambiwe. And all that. So hiyo pia haikunifurahisha. Yes, I get that. All right. So you said you were late in the morning. When it comes to venue of your wedding, was it somewhere near where you could have salvaged the time? How was the accessibility of your venue? We had tried to centralize. All right. Key operations in terms of transport logistics. Okay. Juu vitu mingi asubuhi zilikuwa Kahawa West. Mahali tulikuwa tunachukua wife ni hapo Garden Estate. Only that then hakukuwa bypass. So lazima ungezunguka Roisa. Yes. Uende ushike pale Rosters. Ndio access venue ya wedding. So from there mahali pia alikuwa anachukuliwa ni hapo Garden Estate. Alright. So vitu zilikuwa well coordinated. Yes. But the major challenge then hiyo place ku access
hakukuanga magari ati zinapita huko Garden Estate. Hizo enzi hakukuwa nduthi. Siku zetu hizo 12 years ago nduthi hazikuwa zimeingia ati vile saa hii. Msee anaweza nini. But kwa msee alikuwa na drive, hizo coordinations za hapo, they were tuseme 5 kilometers apart, which was manageable. So tulijaribu kusalvage situation, but unajua time lost cannot be recovered. Time ikishapotea umeluza an hour or 2, itabidi tu utasqueeze hiyo time kwa time ingine within the program. Utapata saa mtaenda pasi, itabidi tena preach a shorter sermon, praise and worship. Hata tulichapa tu hiyo ngoma moja ikalala hivyo. Kuingia procession mnaharakishwa. Photo session, hata before you take 5 photos, MC on the other side, masimu, watu wataenda na gift, ka pressure fulani. So unapatanga, for me, as much as other service providers are key for a wedding, for me, I normally emphasize on people managing time, especially asubuhi. If you get time correctly, you're good. You're good to go. Sure. Very good advice there. Were there any other hitches, Mercy? I think from that, everything went on well, because for the photo session, we did it, I think, it was some meters away from the venue. Yeah. So I think from there, everything was okay. Everything was okay. Yeah. Now the wedding is over, and you guys are going for your honeymoon. Yeah. Yes. How was your honeymoon? How was the experience, you guys? I'm seeing Mercy laughing. Honeymoon yetu tuseme tu ilikuwa overnight. By overnight you mean? We had a package with the venue. Ilikuwa inaitwa Tayana Gardens. Sijui kama bado wanakuanga operational. I don't know if they still offer their gardens for weddings. Tayana Gardens then. They walikuwa na guest houses. So kwa package tuli negotiate now, walitupatia a night to spend there. After the wedding. Okay. So sisi after the wedding was done, it really rained heavily. Right after tumesema the grace. Na unasikia hakuna mat za kutokea Thika Road hiyo time. Muraya sema kunyeshewa. Walinyeshewa sana. So tulikuwa na evening hiyo siku. All right. So there was an evening party? Tulikuwa na ka evening party. Hiyo wedo silikwambia ilikuwa ya mastaa. Tulikuwa tumeipimp. At our level then. So after evening, tulikuwa sasa tukuje hiyo place bado, tulale huko. So that's where we spent our overnight. And then the following day kuamka, na besti yetu tukamwambia kuja tuchukue, tupeleke Nairobi, tukatafuta hoteli hapo CBD. Hiyo hoteli, we could only afford spending there one more night, for a night. So tulilala tu for one night, and that was it. And the honeymoon kaput. That was it. So sisi Monday, Monday we were back to our house. And that's a different story altogether. That's the story I want to hear. Lakini hata kabla usikie hiyo story, hiyo pia ya evening, hiyo ndio ili contribute kwa noma ya honeymoon. Juu mimi tumepanga ka evening ka fiti. Hiyo base ilikuwa inaitwa nini? Idyllic. Na sasa hiyo ndio ilikuwa hiyo place imeanza kuvuma.
muraia yangu inasikia ni idyllic. Wanajua huku tunaanguka si wote. Lakini sasa the model we had ni wasee wakikam at least watoe so punch ya kufacilitate for a goat and some drinks, soft drinks, yeah. We nakwambia muraia ilijaa huko wase karibu chwani. Wow. Lakini ile do alitoa ilikuwa 2,300. So kila mtu akukam na punch. So wase hawakukaa na punch. But walikam hivi ni. Juu hata majority walikuwa ni mahasla tu wamekuja kudandia event. Wamesikia ni evening, ndio hao. Sasa mimi nakwambia budget ya evening ilibidi imetuangukia. Sa hiyo sisi tulikuwa tume-exhaust finances zetu like completely. Kwa budget ya committee hakuna kitu ilikuwa imebaki. In fact we had some arrears here and there that of course ate into our cash gifts. Zile do tulipewa bahasha. Ungetuona hiyo jioni tu ya wedo tukifungua hizo bahasha with all hopes. Before the evening. Maze unafungua bahasha unapata 50 bob, unasikia your heart is crushed. Ingine unafungua maze unapata iko empty. Oh my, really? Yes, we had Empty, yani unashindwa umse alikam akawasalimia akijua tu anawapatia an empty envelope. Yes. Ile do tuliraise kwa hiyo gift ilikuwa I think 40k hapo. Around 40k. 40k tulikuwa na deni kaya 20 or 20 something. 20 there. Tumebaki na mbao. Hiyo mbao wewe unajua 14k zilikuliwa tena na ile evening. Oh my. Na hii ndio gift package mlipewa. Bana, tumebaki na dhao 6. Dhao 6 mtaenda honeymoon gani? Dhao 6 ni honeymoon gani mtaenda? Tulienda tukalala hoteli tu usiku moja ya Sunday. Kuficha aibu. Sunday tukalala tukalipa dhao 2. Bed and breakfast. Tukichapa breko hivi. Boy wetu alikuwa hapo chini. Atuchukue aturudishe kwa keja. Ile kitu ilituokolea kiasi. Tulicheza na gift vouchers. Tukaenda nazo sopa. Tukafanya shopping big. Tukajifungia kwa nyumba. Hapo kwa kujifungia utashindwa kuelezea. So it happened tulikuwa tunaishi Ruiru town. Na that was my working place. Na sasa kulingana na vile anasema the wedding was, the expectation ya wase. Yes. Walikuwa nafikiria tuko Zanzibar. Aish. Kulingana na vile tulikuwa tumepanga wewe. Na chocha. Kuzia wase uoga. Mkoza waga na mko home. Yes. So my worry is sasa nikipatana na my workmate nikizurura huko Ruiru. Yes. And these guys knows that nimeenda Zanzibar. So what we used to do in the evening, tulikuwa tunagojea giza ingie. Tutashinda kwa nyumba, giza ikiingia, ndio tunatoka kuendea tusukuma, tunyanya, ndio wase wasiwaone. We did that like a whole week. Wow. Ndio at least hata after 1 week tunaweza sema tulikuwa na honeymoon ya. Honeymoon tumerudi. That one was people are thinking you mko Zanzibar na mko kwa nyumba. Yes. I remember I think there is one of my boss alinicall. So ninamwambia niko Zanzibar. Lakini sasa unaye ananiuliza sasa simu unajua simu ya when you are outside like you are in Uganda kuna venye wewe inali. Yes. So sikuwa nimeshikanisha. So nimwambia bado tuko Zanzibar. So that was our story. Wow. Well, I can imagine like every bride has these desires to go out for a honeymoon. Did that affect you in any way, wondering, yani I've done a big wedding yet I can't even afford the honeymoon?
No, I don't think it did because okay, I used to understand my husband Okay. na pahali tulikuwa. Acha niseme nilimuunderstand sana. Of course nilikuwa najua sikukataa. Yes. Juu hata venye alinifanyia hiyo wedding alikuwa amejitolea kabisa. Yes. It was a very very good wedding. And so hii story ya honeymoon, at least alikuwa anani-encourage na niambia tutafanya kazi na one day nitailipisha. Yes. And I took that word. Awesome. And 12 years later, was the honeymoon repaid? yes, in a very big way. Awesome. Yeah. Mademu anatakanga tu mpatie hopes na promises. Uza manifesto yako. Chapa manifesto vizuri. Chapa manifesto vizuri, wekelea kwa meza. Atakufuata tu. Awesome. That was the story of Mr. and Mrs. KIMERIA. Yeah. And if I may ask, one last advice to a couple who, you know, there are people who will be like, I can't waste this much on a wedding. I'd rather invest in a honeymoon. According to your experience, you experienced a good wedding, but when it came to honeymoon, kidogo kulikuwa na shortage. What can you give? What advice would you give a couple who is planning for a wedding? Like, according to you, which is more, unajua kuna mtoto wako like, ai heri niende honeymoon, naenda kukulisha watu wote, you know, like what advice are you going to give this couple? I think what I would say, it's good one to be realistic. Okay. And to live within their means. Yes. Don't overstretch yourself for whichever reason. Yes. Ati ndio ufurahishe mraia. Ikuwe ni wedo, just do it within your means. Kama ni honeymoon, work with what is available for you. Kama what you have inaweza kukuruhusu kucheza away from the country, well and good. Kama inaweza kukupeleka Mombasa for 3-4 days, fine. If it can't, just work with what you have. Yes. Because better days lie ahead, Sure. as they say. So those times will come when you can enjoy times together, moments together. Yes. So even for a wedding and all that, watu ni vizuri, they work within their means, proper budgeting, Yes. work with people who have been on that route before. Juu wase pia kitu naonanga wase pia kufanya blanda ni kujifanya unajua sana kupanga wedo, na hii ni wedo yako ya kwanza unafanya. Hujai fanya wedo, hujai mali. So you've never been that way before. Yes. So look for people who are reliable enough. Yes. Within your circles, either your friends, relatives, a colleague, or better still, wedding planning companies, which have attended weddings which are so articulate in terms of planning. Juu maybe wamepatia a wedding plan. Wedding plan, yes. Yeah? And they plan everything to detail promptly in terms of time management. Yes. Na vitu kaa hizo. That is if resources allow. Yes. But that notwithstanding, at least get some mentorship, work with someone who is reliable, who will expose you to different service providers, research widely way before your wedding, know what is good for you within your means. Yes. Ni vizuri pia unajielewa. Check on how much you earn. Yes. As a couple, how much you're willing to spend out of your savings, if there is. Na mara moja hata wase wakifanya wedo, very few ati wanakuanga na savings. Yes. Especially those in the hustler nation. Your saving kweli haikuangi. Yes. Unarelyingi na doya wasee through committees na vitu kaa hizo mpaka wasee wamefanya pre-wedding. Then you want to come and throw all the money into that wedding. In a honeymoon, then after the wedding comes a broke marriage. Yes. Then you'll start struggling from the onset. Yes.
So ni muhimu, work within your means and consult widely, listen to counsel. Yes. I'm sure counsel is never far away. Sure. Vile wasee hawatakai kusikiza. Awesome. There's a question I can't live without asking you this. I know you're a business person and you're also into the ministry. And now there's an aspect of family. You've been married for 12 years. How do you balance that? As your wife has said, she's also working. So there's work, there's family, and there's ministry. How are you able to balance that for the 12 years you've been married? You know, balancing means that the balance swings in either side at any particular time. There are times when ministry can weigh me down in terms of time management and balancing. At times, unapata ministry pia it's not so much demanding, but something else comes in. Kama mahali nafanya kazi, unapata a certain period, maybe a month or two, kazi ni demanding. Inabidi urauke huko mapema, at times unatoka late, hivyo. Then inafika pia mambo ya biashara, unapata kuna time biz pia nayo ni demanding, ni peak season, na unahitaji do, unakimbizana na hiyo peak season. Yes. You have to work out your way. At times you get back home late. And the same for my wife here. Yes. Saa zingine pia job inamkalia. Inabidi pia maybe yeye ndiye anachelewa, mimi itabidi ni rush home. Tufanye hizi CBC. Juu ile era tuko saa hii, we are hardly away, both of us. Yes. One of us Has to be there. if not both. But sana sana Yeah. lazima akue mtaani. Juu saa pia watoi unasikia ni wangapi? 4. Watoi 4 CBC ya watoto 4. Hiyo ni kazi by itself. Yes. Hiyo ni kazi by itself. So it's really demanding. You have to balance hizo vitu zote. Family, kulea, ministry, social networks, za majirani, mikutano ya neighborhood. You know, you have to stick out late na wazee. Yes. Saa zingine mmekwama kazini na vitu kama hizo. It's a real challenge. Yes. But I keep saying that whatever doesn't challenge you doesn't change you. That's true. And what doesn't change you does not grow you. So hizi challenges zimetusaidia kutubadilisha. You start seeing things in a different perspective. Unaanza ku appreciate wife be different. Wife anaku appreciate be different. Juu anaona ile effort unaput, angekuwa peke yake, ingekuwa na mwanya mahali. Yes. And vice versa. Yeah. Mercy, how have you been able to balance? Venye tu my husband amesema, ni ku understand each other. Cause pia mimi huwa nashikika sometimes kwa job, na sometimes ninakuanga pia shule. So when I'm not available, lazima akue. Then mimi niko na advantage because I work in Ruiru town, and like him, huwa na work mbali. So between the distance between my working place and at home, I think is a 10 minutes drive. So 5 nikitoka job, huwa na make sure niko hapa watoto wakitoka shule. Ndio tunaanza hizo stories za CBC, na at least na mcover. At least watoto washindwe kwani kunaendaje. So that is how we do it. Awesome. Yeah. Thank you so much for your time, Mr. and Mrs. KIMERIA. It was very insightful to have you. Keep watching Event Hub as usual. This is the home of solutions. See you.